Today, we are going to see about the miraculous tomb, where people suffering from lack of money can gain sufficient money if they sincerely pray to this Siddhar. At the beginning, we too have experienced the same surprise what we have felt so far. But when we came to this temple and asked about this Siddhar to the devotees, we were amazed to hear what everyone said. Similarly, another surprise is that the Siddhar had softly planted 2 tamarind trees during his lifetime. The reason is that Siddhar has softly planted these 2 trees to know about the natural disaster and the calamities that may be caused by the changes in time. Who is that Siddhar? How do we get money? What is the reason behind the trees? In today's episode, we shall see about all these things in detail. Watch the whole episode, you will understand the power of this Siddhar. Usually, the money or goods got on the road depends on the karma of others. But the money we get from the deity or the Siddhars is the way to destroy our karma and will guide us to a new path. The same thing is said for this money obtained from this temple. The name of this Siddhar is Appa Siddhar. His tomb is located at Senjipatti bus stand on the bypass from Trichy to Tanjore on the way to Tirukattupalli, opposite to the bus stand at Vinnamangalam Orathur Road. First, let us look at the history of this Siddhar. His father's name is Karudupunaga. Mother's name is Valliyamai. They had 2 sons. This Siddhar was born as an elder son. His real name is Appa, but his devotees started calling him Appa Sami. In earlier days, their family was very wealthiest. It is said that his father owned property in 8 towns, but Appa Sami had no interest in money. So he left the family and preferred celibacy to the end of his lifetime. There is plenty of mystic tricks of Siddhar. Now let us see the first magic trick. In a dense forest on the outskirts of the town, Siddhar lived alone in a small hut. One day, some thieves came into the forest and entered the hut wondering if they could find anything. At that time, Appa Sami Siddhar was meditating in a state where the body could be divided into 9 parts, which can be called as Navakanda Yoga. The thieves who saw it ran into the village and informed it to the people. When people approached there, Siddhar was alive. Only then, the people of the village started to worship him as Siddhar. திருடங்க வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கொள்ளடிச்சு அங்கே தான் வந்து ஒளிகிற இடம். அது அடர்ந்த காடு, ஒரு 40 ஏக்கரு. அப்போ வந்து அங்கே தான் தவம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து என்னென்னா எப்போதுமே யாருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நேராக வந்து கொள்ளடிக்கணும் அப்படின்னோடனே பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணால் நவகண்டாசனம் பேர். கை கால் தலை எல்லாம் கழட்டி நவகண்டாசனம் வந்து பண்ணோன்னு மிரண்டு போய் ஓடி போயிட்டாங்க. அதுலேருந்து தான் ஒரு சித்து விளையாட்டு தாத்தா தெரியுங்கிற ஒரு இது எங்களுக்கு சொல்லி தான் மூதியர்கள் சொல்லி தெரியும். Another magical trick is that on those days it was customary to load the paddy bundles in the town in a cow cart and sell them at the fort. At such time, people found him in the fort. The villagers told us that Siddhar was also in his place at the same time. It seems that Appa Sami Siddhar had correctly mentioned a day of his salvation. According to his words, he attained his salvation on Panguni in 1927. During the time of Siddhar, there were many people with leprosy in this town. Ramesh, who was born in the brotherly way of Appa Sami Siddhar, explained to us that it was Appa Sami Siddhar who completely cured leprosy. ஊர் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து குஷ்டம் ஜாஸ்தி. இவங்க வந்து தான் தலையிட்டு அந்த இதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுது. இப்போ யாருக்கும் எங்கள் ஊரில் அந்த தொழுநோயே கிடையாது. The special thing about this Jeeva Samadhi is that devotees who rely on the Appa Sami Siddhar will not leave this place empty-handed. If so, இந்த கோயிலில் வந்து வேண்டது வந்து நிவர்த்தி ஆகுது. மனசில் என்ன காரியம் நினைக்கிறோமோ அதுவும் நிறைவேற்றி ஆகுது. நிறைய பேர் வெளியூர்லேருந்து வந்து வேண்டுதல்லாம் செய்கிறாங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது நல்லபடி நடக்குது.
இந்த கோயிலுக்கு வரவங்க எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக தான் போகிறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு கஷ்டம்னு வந்தாக்க, ஒரு பசின்னு வந்தால் கூட இன்றைக்கி பசி ஆற்றிட்டு தான் போகிறாங்க அந்த சன்னதியில் வந்து. அது அந்த இடத்துல அமைப்பு அப்படி. Mr. Ramesh gave us a clear explanation for the question of how people say that they get money if they ask Siddhar with deep devotion. அப்பப்போ வந்து காசு கிடச்சிருக்கு, யாராச்சும் வந்தாக்கா கஷ்டத்தோடு வந்தால் இங்கே கிடக்கும் பணம் 500ரூவாலாம் எடுத்திருக்காரு. கோயில் ஆரம்பத்தில் படிக்கிற பையன் ராஜான்னு ஒரு பையன், அவன் வந்து நீ தீபாவளிக்கு வந்து எப்போவும் செலவு கொடுப்பேன்னு என்னை எதிர்பார்த்துருந்தான். பார்த்தா 300ரூவா சுட்டி அங்கே கிடந்துச்சு. அண்ணா 200ரூவா கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சான். 300ரூவா அங்கே உள்ள லிங்கத்திலே இருந்துச்சு. நான் ஏதோ வச்சுட்டு போயிருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவன் எடுத்து போயிருக்கான். மறுநாள் வந்து அண்ணே 300ரூவா இருந்துச்சுண்ணே அப்படின்னா, என்னடா சொல்கிறேன் ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுமாரி இப்போ வந்து ஆரம்பத்தில் வந்த செலியன்னு அவருக்கு வந்து 200ரூவா கிடச்சிது. சில பேர் வந்து அவன் உள்ளன்போட நேராக வந்து இது பண்ணாக்க காசும் எப்படி தான் கிடைக்கிது என்னதுன்னே தெரியாது. இது உண்மை. Appa Sami Siddhar appears in the dream of a few devotees. Then he told us that they would come in search of this tomb wherever they were. It seems that also in his dream, Appa Sami Siddhar had appeared and told him not to lock the doors of the temple at night. திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயிலில் முருகனுக்கு பூஜை பண்ணுற பேர் வந்து முருகன் குருக்கள். அவர் வந்து நேராக வந்து கனவுல போய் எழுப்பி இங்கே வந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு அதுமாரி வெளியில் உள்ள ஆளாக வந்து நேராக தோண்டி அந்த அட்ரஸ்லாம் தெரிஞ்சு நேராக அட்ரஸே கொடுத்து வரவழைக்கிறாரு. அதான் அதிசயம். வெளிலேருந்து வந்து சொல்லும்போது பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது. அவங்க ஒவ்வொரு வாரத்தையும் சொல்லும்போது அவங்க வந்து நேராக ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் சொர்ணாபிஷேகம் முதற்கொண்டு பண்ணிட்டு போனாங்க. அதனால் ரெண்டாவது என் கனவுல வந்து யாரும் வந்து பூட்டக்கூடாது அப்படின்னு உத்தரவு. அதனால் அதுலேருந்து பூட்டுறதே இல்லை. யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் வந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு பாட்டு போகலாம். என்னை நம்பி வரவங்களுக்கு வந்து பூட்டு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேருந்து பூட்டே இருக்கக்கூடாது. Usually, Siddhars appear in front of few devotees in the subtle form. Similarly, Appa Sami Siddhar is said to appear as a serpent, a crow, a dog, and a tortoise. Likewise, a woman who slept at night was guarded by Appa Sami Siddhar in the form of snake. If so, மனப்பூர்வமாக வந்து நம்ம பூஜை பண்ணோம்னா தேரை வந்து வரும். அந்த பூஜை நடக்கிற வழியும் இருக்கும். திருப்பி போய் மறைஞ்சிடும். உள்ளே எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. அதுமாதிரி நான் வந்து சர்ப்பமாகவும் பார்த்துருக்கேன், தேரையும் பார்த்துருக்கேன். பைரவர் வருவார். பகலில் வந்து விஷயம் பண்ணால் காகம் வந்து நிறையா வந்து கரைஞ்சிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நிறையா அப்பப்போ நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. வெள்ளை கோயிலேருந்து ஒரு பாட்டி வருவாங்க. கழுத்தில் ஒரு 7 பவுனோட நைட்டு அமாவாசை தங்கியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து சரி என்ன ஊர் விட்டு வந்துருக்காங்கன்னா நான் 2 பேர்த்த காவப்பட்டேன். அதுக்கு முன்னால் வந்து சர்ப்பம் வந்து அவங்களுக்கு காவப்பட்டிருக்கு. இதை வந்து நேராக ஒரு பையன் வந்து கரெக்டாக பார்த்து சொல்லியிருக்கான். இந்தமாரி நிறைய அதிசயங்கள் இந்த அளவும் பாம்பு சர்ப்பமாகவும் எந்த நாய் ரூபத்தில் கூட வருவாங்க. எந்த காகம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வந்து ஆசி கொடுப்பாங்க. didn't we say at the beginning that Appa Sami Siddhar had kept a subtlety in the tamarind tree? Now, let's see what it is. பல்லு அழகி எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, இந்த வேப்பங்குச்சி எந்த குச்சியை தொட்டு ஊனி வச்சானா முளைக்கும். அது மாதிரி தான் இந்த புளியா மரம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதெல்லாம் பல்லு அழகி ஊனி வச்சது வந்து அவள் முளைச்சது. ஒரு மரம் வந்து ஒரு இதில் வந்து காய்க்கும், ஒரு இதில் வந்து காப்பு இருக்காது. அதே மாதிரி இன்னொரு இதில் வந்து இதில் காய்க்கும், அதில் காய்க்காது. 2 இதுவும் வந்து ஏதாச்சும் பூத்து குழுங்குனாக்க ஏதோ வந்து ஒரு இது இயற்கை வந்து சீட்டத்தால் எதுனா அதுமாரி சுனாமிக்கு அதுமாரி நல்ல காப்பு. சுனாமிக்கு அப்புறம் இந்த வருஷம் சரியான காப்பு. ஆனால் கொரோனா அந்த இது ஒரு பெரிய அதிசயமான இது உண்மை. யாராலும் கேட்டு போகிறாங்க ஊரில். We left the place with the joy of worshipping a powerful Siddhar. To see more such interesting events, join us by subscribing to Saptha Sagara channel.